Ya ma kwaba me di France free former president His Excellency John Dramani Mahama enre ya na je free so December na to so ho na wo mto abawie we Ghana for 44% was socket to me say neze nei wo di atwedwa ne adwuma ne de wo free so ape empo we free so kora na UN for adwuma bi ye Gambian sensem ne ade ade a odi mo akwetene wo free so Elif Johnson wo ba no wase adwuma papa yi bon nya de obema na tena se obehwe na watumi ato ada adwuma so aja Gambian sensem bia na odi mo ade 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 abeto adwa se wo yesi ne wo ko chairman for you and ne why to say adwuma de Ghana for the way o mo ma ne bi enya adwuma ato His Excellency akyere na asem one try mo bi meka na asem ma no so odwene no ho wo mpede ho asem nei mato atia no ne abusuafo adwene ho adwuma ne de wo ye bi ne munya hunu de o ya ma no ne fo wo mu Africa bibi ma obi ehunu adwuma de ya papa betimi ayo enti adwuma pote no wo ye ono atirem Omampani dada John Dramani Mahama e de atodwa se watete wono ankasa so akenkan bi e wo social media ne Facebook ne nuanom aka Trader nyina so se yamani di breastronko e wo amansan kubatan UN no emu Omampani dada John Dramani Mahama e kire se sasemi enye nokre wo kire se di bra omanfo e kan se ye de ama no aye sustainable development goals SDG yamani di bra e wo ho se ko che no wasenya nokre na sa di bre ye de man bre bia atwam kra a no wayo mampani na sa bre ameka say de United Nations entrance am frɛ no e man di bre bia tesa enti so obi hunu sa nsɛm ya wo mo nsɛm no ntungu no wamfa ne sɛ ɛyɛ nhrodo hradasɛm dom kuma ya wa mra hye bedwam de nsɛm atodwa nei His Excellency na ado dankwa akufo ado ade a wapa nkrofo abobɔ nkrofo din ye ya wo trese wo no mo na ebebu maye ba ko ka ho ya Attorney General ma me Gloria Kufuor wo de atodwa se ne mamienu enso woni kunu eno anya case saa nya wanwa nya force ene u metrase bo bi metete wonti ma me no ano no a na wo kasa ne mu no wo trese ade anei His Excellency nsabo de todwa bra wo call campaign no ya wo trese special prosecutor na ebirim kwa kasa matia me du no betimi aye adwuma ye wo yo me twi a wa hwe wo yo me wo krom ha matia medu chese we me no wo dan wo so daye wo bi twam kura no wo so wo de matin wa fa medu no kura nka ho ne bufu no oh nya asem ketwa yei no wo de atwedwa se sa prosecutor special no na ni abre obedi atire na Adranko Akufo William Kennedy His Excellency watumi ade aba minority force wo monto wo ho ase ene e ba no sa wo mbetwe ne da re papa court kura bebe dom kuma e wo mrahye bedwa fie e de atodwa se wate na afi so kra no NPP amanyuko no manifesto na ewom se so ba obehye da ate court soronko bi ana se prosecutor bi a wono obedi asem hye so ne titu efasika bi a osu se aban dada emu nipa bi awiade kwakosie na sansem ahodo yi yade a maame Gloria Kufuor sensi su bio e wo vetina se sansemi emu e na Haruna Idrisu a wo hwemu a wono e no di dom kuma no anim wo mrahye dwafie wosan ka vetting committee ana appointment committee no ho e de atodwa se sansemi nyaade a wo begya atum ene agya atum wo kyena empo se court a wo de bekọ efisa wo hwe oman Ghana ye wo mra a edidi dwuma na efa ne se ye di asem bi ete sa faketa hye ne proye ho no ya ade a asoya ahodo no e no hwe etu ho anamo na mum se hye da kwakote obi se wono na metena se eni sa asem die enya ade a wo mo ne wo be ya adwen ene ana se okyena ene wo mu a okokwa to eja wo mo hwe na wo mototo nsam nyina da keka bomu wo hye ne kama kwa no wo mutumi kodi wasem ma wo mo a etna ban na mu na unya asem ana amane a ya uni adade na so uni sika pa wo de kopelo ya wo metimi atene modi ama wo munyi sika oni strike bo so me nsanya asem toa ene ya da no na ado dankwa Akufo His Excellency ade a wakokoshi a wo mo na wo mkasa wie na se ade a wasra wo mo so wo mo no kwan wo ba da ben ya bo so me nsama ye bia ye wo mo ntwan no ono wo frase sese ne ma wie no toto ne ma nyina na mbakwa strike bia makọ no wo tere sa fe no waba ya wo behwe ne ma enne yie wo de tu yie se musika sem ne ade na wo behye enti wo toto sra wo mo se de aye de mo ye nipa mo ntrase na mo de mo nwene ho na mo ntwensan na wo ntwe na ban na wo mo hwe ne ma hodo no betimi ayode abo awo mo yei ene wo mo tie na super wo mo tere se bo so me sa strike no ade o matwe ade awo ho kakra abala for wo man Ghana mu eyi bosome miensa di si ho a kyese atuate mu a na wo moda so wo ade akya no pɛ yi ekote ya na kyese wo matuate no wo mo kyese wo mo de aba wie ye ni ntie ne
wɔn hyɛ aseɛ na wɔn ayɛ adwuma mpanimfoɔ nkyiri mu nyinaa ne sɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo a wɔyɛ Ghana ma mpanin foforɔ ne wɔn ahyia edi nkɔmɔ ama wɔn hwɛ nkɔmɔdie no mu a wɔn ahunu sɛ gyidie ne arehyɛmu bi wɔ hɔ ɛne na nam so ma wɔn atu anamɔ wɔn kyɛ sɛ deɛ wɔn ɛrehyɛ aseɛ ayɛ adwuma mpanimfoɔ yi akyerɛ mu a anamɔ a wɔtuiɛ no na wɔn sika bi ɛyɛ kapta ɛtia no wɔda ne ho nhyehyɛ ahodoɔ bi sika bi a no wɔrehwɛ abra wɔkɔ ahomegye mu no ɛne nam so ma wɔtu saa anamɔ yi nto saa bere yi a mpanimfoɔ ayɛ sɛ wɔbɛsiesie deɛ wɔbɛhwɛ na wɔn ahyɛ aseɛ yɛ adwuma ɔpanin ɛyɛ Francisca Tete Mensa ɛkyerɛ mu ɛna wɔkyerɛ sɛ saa bere yi a wɔn asan aba a wɔba bɛyɛ adwuma no nsɛm ahodoɔ pii ɛna aboro apaa soɔ wɔbɛhwɛ no wɔasiesie ne nyinaa ntɛntɛm sɛ bɛyɛ na pɛrepɛreyɔ ɛbɛtumi atoa so ɛwɔ asɛmnie emu ne nyinaa mu ɛnɛ ɔsɔfo foforɔ yɛyi no sɛ wɔnhwɛ atɛntɛn ho nsɛm so nyɛ maame Gloria Akufo ɛne mpanimfoɔ bɛhyia na nkɔmɔtwetwe no atumi asan atoa so Maame Gloria Akufo ye maame bi a ne Nana Adodankwa Akufo-Addo William Kennedy ho His Excellency wapa no so womre na Attorney General na say atentene ne nsem no metena no hwe no ma ne ma nyina nkɔ kama pa maame enura abra wa ye levet memene da no wo kyerɛkyerɛ nsɛm kwa obefa so obehwe na watumi ama ane aban ka ye boss obema obi adwuma ne ye say adwuma na blocate brofo kase ye twam enti wobehwe na say yakwadi kankese ne de ama ye ho ne ye omne ye kokɔto a no mo atwa ka de ente se ebi de ne woyo me ya ne na ye nwomto ya campaign ase a o mo kire mu se woyo me sika asa ndc fo wo mo suro no sika na o ma de bia di nto mo ntumi nye ya o mo kire so mba ba baje ne ebra na Adodankwa Akufo-Addo His Excellency Paul no pe central fo ni di nkomo se maame de di kan die woyo me de o ba ne so hwe na me kura me nya mfiri ase kura masate totom ne masika no ye beje papa wo pie mo vete wo mbisa no sa hali krata ne ayi ne de adwuma ne asem no ko to dada ye ntwini pa sesa wo behwehwe nkrata mu afa ne wo kwa office ko hwehwe nkrata mu kama de asem na kosi oto aso sika ne obegye na ebomo ntumi nka sai na no ochena o hwehwe nkrata ne mu wie na bia mra ndi akoduru no wo beto aso. I have already met with the Solicitor General and I have requested that a comprehensive list of judgment debts be compiled with a view of having a hard look at that list and putting in place plans as to how these debts should be recovered. The debts may fall in different categories. Some of them may have arisen out of cases that were indefensible. For various reasons, they are not negotiated, because I think it should also apply to the Office of the Attorney General that we should use alternative means to resolve litigation. Because where the state does not have any valid defense and you continue to pursue the matter in court, then arises the issue of additional interest. But yes, the matter will be pursued. I have asked for a list and we'll see to it that monies that are due the state are collected. In law, where monies are due and payable, automatically it attracts interest. My take will be that not only will the monies be collected, but if there are any interests that have accrued, they ought to be collected as well. Thank you very much. Was it why be? Sikana de 51 will bet ya. Nebum, one craft and Robert Jenner. Sikana shall twice at oh, anyway, you met me this who be crazy who are the DC who near in the precum. Now to me a boy and Tieno Crano, judgment that Yahudu or Hoyna, Baby, Shim, Guagua, no to me SCC in the Kama. Now, Menoka say, ya idea, Womugusoya vet and Equaswa, where you some see him. And your jaw say, soon a my Yera Muntaka Mohammed, a kudeto, a black wire, a Yero Safuma for Caswa, small boys, and the other day, woman and I are wide the Muti be Minoka say, any power no adunu so Wakasa, Alan Kwajochramante, Minister of Trade, no cry campaign near many posts, no that, Adodankwa Akufo-Addo, His Excellency man post, no cry, a president, one yan and Seka, the second was a bonidi, the Papa can't be a bondi and crans, a warrior less than the Pierre Monte, Hadia Halima, Mahama, one also can't be a nay, Walker, Mosi Alliance is saying. Crab Brewery has also launched a similar competitive product called Eagle Beer. And they are looking for any company that will establish an industrial size factory to
just to supply them. So you have anchor customers that will buy any amount of cassava starch that is produced just for one product, which is for producing beer. But that is maybe 1/100 of the things that you can use for it. So I think maybe without going into too much details, the evidence is clear. And I think in this country, if we can stop politicizing, economic interventions, we'll probably move much further than we've done. Garments, industrial salt, oil palm. Malaysia produces oil palm. I think we have given us too much evidence already. All right. Honorable Samsahi. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, my question is on consumer protection. In this country, consumers are cheated left and right. If a fuel price is increased, it takes immediate effect. But when fuel prices are reduced, it takes sometimes 5 days for the dealers to adjust the pumps. Not to mention inferior goods imported into this country. Honorable nominee, what are you going to do to ensure that we protect the interests of our consumers? Thank you, Mr. Chair. Honorable member, this is a very important point, and we should even extend it beyond just products and include services. I think that one of the ways of dealing with this is through policy and legislation. And in that regard, there's a consumer protection policy that has been approved by Cabinet. My understanding is that a bill has been prepared. I'm not sure whether it's before the honorable members of this House, but to the extent that we now have in the pipeline a consumer protection legislation, we would have an opportunity to deal decisively with all those cases. Because for government, it is only through legislation and enforcement of legislation and policy regulation that we can deal with some of these issues. But it's very important. Thank you, Mr. Chairman. If you go to page 23 of the 2016 MPP manifesto, Mr. Chairman, under trade industry, unemployment today has reached unprecedented levels under John Mahama. Millions of Ghanaians wake up each day to the soul-destroying reality of joblessness, and they spend their energies looking for non-existent jobs. Honorable nominee, when do Ghanaians expect that this situation will be stopped, and so that when they wake up, jobs will be all over for those who want to work to access them? Thank you, Honorable Chair. Honorable Member, the only way to deal substantively with the challenge of job creation is to have an agenda for job creation. Policies, programs, projects, and interventions. And that is exactly the reason why we have such an elaborate program to support industrial transformation. We do not believe that it is only through supporting industrial transformation that you can create jobs. And we intend to make sure that job creation is mainstreamed in all the sectors of our economy: infrastructure, telecommunications, tourism. But we also appreciate that from the development experience of most countries,
adokwa mume yanka GTV for pa de omutiti nipa o na sa na etwa kamera ye asema nkura ni asema nkura mbafa ya ne koya dwuma mamu o na no yero asamse ahene wo bisa ne nsami na nkrofo kasa na samse mbrofo nya ena samse hwe kwese wo bisa wase a ubia de MPP for manifesto mu a mo se a John Dramani Mahama wo ba ye na ban se nipa kwam de wo mu ani anya dwuma nnyo na mkura mo ba adwuma yi se ba wa da be na adwuma yi ebeja ye chese ne ba no adwuma ani ho no ebeja ye ana ala nso a kire no mu se hwe na se odi hye egugwa mu o adwuma de ye kase ye ma nkrofo adwuma nya no keke ehyehyeye one day 3 one factory adwuma ni bia ene ba hodo ana na de egu na ni so adwuma ni bia no de ma manfo no kura ni de wase balance nkrofo kasa too much dan wa yesu start ya wase ya fa na ni so yi wase mu kura no man ti asem na se the we ane ma kwone ye kasa bibia politics bisu bisa sa adwo asafo wote wo bisa question na mse ya de na so maka ho bie mu kasa o yankwan atitafo na adwalai ye titafo ena adwalai wo mso wo de wo mfa ho o sa ba yi frase ye ntenye ne abosume kwatakora na waba wo mo man wo mse ne nipa 20,000 titafo afofrofo ya o September ya ne fa wo mo wo mso wo mo ne salary ya wo mo twanse na dan kwakufu de excellence na ban wo betua wo mo ka ne sa wo mekọ strike titafo so wo mo mfa ho se minister of finance craft ne avet na wie yes ye be dina tubo se ye ni ntubo e fa no senior minister wasafuma in charge of economy was so one no kra de aka ne shada amfa no sa economy wasafuma so wo be ye ho adwuma ene ade a wo so wo mai wo de wo sika no wo mo gie nti aban wo hwem no ntu wo sika ma wo nya so wo kra de atuate ize kra ma wo Achachefo a womo afantete mu na wawie suku sabri esenkwocha de eye coalition of newly trained teachers e de atodwa se na adodanko akufo ado sabri won na abega na mampani nenso so wan tuntem na wanhwe nsiesie wonsam ahodo bi a womo mano ahwe bebosome nkwa wiye no won bete atua na atuate no won be hya ase free asoye ahwe sikasem ho nsem so na woman na nam ho kakra enu achi se de ohwe no wonsanka na kyese ne atuate no mu a ene wo hya ase no wonsam wo ka ne se efiri so obaye no wakatua de tiktok ho bi a ye de bomu edema wo mo alawabu mu no wo mo atwen enya de a eba na wo mo ka na banda da no mu a kopem se sabri abato sesansa ma ni nti NPP na betena agua so nanso ni nyina no wo mo hunu ni sa maga na koro no asika nti sabri de wo hwe won sika se won sanka sika no a wo be hya ase eye ogefo bosome no ne da etoso enum na womo anenam education ministry ho na afi finance ministry ni nyina ne se womo epo musika ente saade a na ye kire pa kase mu eden na womo ebeye teacher for no so o mu ni tab sa mo so ba pay by na be ya mo ko strike egu ni so na me fa nko ganase ganase senior high ye yasi akoda bemu akura afe na fam wan ene da no obi nim de esi ye adua sini ba bi dua kura tum se waba abere wa akokora adua na wu ankasa dua tumi atu ase nyina da to wo ni adua tumi atu ye tumi abo akoda ba akobemu ama na firi mo ama enkoda nsia wo mkura de aya asabia na je wo mo yesi ne wo mo anegu akura wo bebrebe nya asem ketwa ene police for mpadimfo di nkomo wo mo tira se no kore ene akoda de wo firi mumom ene wo mo eprepra no so de no kore wo mo na mo afa no wo mo ne sentwofo bedi nkomo ye ni head teacher wo ho atwetwe nkomo se ba ne se reverend wo sei ene da wo kire mu de esi ye pa madua yi etumi bu sa Saturday evening, and apparently between 9:15 9:30, yes, had a report. I was at home when I had a call that one of the trees, it's a flamboyant plant. We have quite a number of trees on the compound. Those of you who are familiar with the compound, it gives shade, beauty, rain breaks, and many other things. Shade. One of them fell, but right from the it got uprooted, fell, not just breaking, but from the earth down, and trapped one boy. So when the news I quickly rushed and then called those workers around to pick cutlasses because
this is Sunday and not too many workers are around. So they organized, and when we went, apparently the teachers are also cool, so they've already come around and then gathered those who were affected and rushed them to the hospital. So a caused roll to be called in the various houses to check where the student is, and then I followed up to the hospital. But when I went to meet 6 students, including the boy in question. They have some. There's one, according to when he heard others running, he also ran. We are the Kobo Busiafo amane. Wo frɛ o den na abeka kire wo mo. Asɛm na edine. Kofi si awa homa so kofie. Nana ya. O ene de ese Ghana asefo nkwada wo mo fa dua hopo no ma faase. Asɛm esi Ghana se school mu ha de. So pa na nearby any say me say uti headmaster na. Very Reverend Abraham Osedonko. Na Reverend Antidwi wo. Who say send a koye no. Na eso kan brofun because ye nuanom Joy FM, Joy News for yi. Esa na akoye say headmaster ye adwuma mienu. Na akoye de entina eja ma ne kan brofun. Fa ne sale yenkwe. Enti nearby any say headmaster ni chemu a na say Saturday na anajo na mpempi no mo pon prep be around 9 o'clock. Na omo pon anajo no nkon na aya na omo efi omo baby omo call prep na classrooms na call omo dormitories. Enti ekwan no so baby na school ni bi ewo dua na se ana omo say dua no asase ebu uze dua nso bebu a dede kakra ma mo hu say ebebu enti eje pe na ebu no ana obako tie mu say dua na ebu no mu nyina edwane free ho nanso na abrantie a ne din ede omo frɛ no Asamoah or the Desmond Asamoah sorry he ne din no na o 16-year-old boy no so eba na o say omu dwane no so dwane nti no onima de kodi nti a omu dwane any direction anti omu dwane nti ne de ne so oba bihia dia na eno so ebu no ana ebubo no ana sebi o oye nyankopon edia nti na omo ka ho no nipa enum nti ono ka ho ana akwa say nipa insia ana omo ya affected ebinum e prepare na nso omo de call hospital a doctor for FFU omo ehwe omu no omo ho atomo na ono amoako ono pe ana ne ho ekan na me no ka say nkwada no ehu aka wo ho nana ya na de we de say ye krambo a ye won jenkro ehu aka yen na school de utumu say ya na ne ma sisi o we hwehwe ni mo ho abai fo nkwa ye hwe wodua na se ordinary accident na edua no hwa na ewu pa ho wo hwa edua na enyi kakra fine ya ewu enyi wo hwa ase na emre ebitumi abu na me de na me hu ne se mpempi no hu se opene ba kakra na se edua no mu nsuo no twa aya na nnua no dodo na enyi no edi be mfie aduonu na asefo no bon se ase ayemre kakra nti me se mfra mabo kakra na se enyina ne na nso yi apene che se theater fema anesa nti no eno ya me ma dwen mum eno nti no nia ekoba nana ya na sisi ade na o magba busia ye we ne headmaster ne kan no say dana asemnisi ya no mo frɛ parents no nanso o man kyerɛ mo sɛ nia asini no mo kyerɛ mo sɛ o mo mra no mo metie nkomo bi nti enra no anajo ana akola no ma me ne o papa pie school mu a na o mo frɛ mo kyerɛ sɛ no o mo sunyane ɛni nti o man timi amantem o mbedu ye ne sɛ ye de asɛm no abɔ mo na abehwɛ mu a ne anti ne wofa no dodo na omu nyina ba school mu ha are hoyi isan so omu su omu twa jajo na ne anti ba ko a meni no edi nkomo o kire se ma men record ne de na so asem o kan ne se abrante ne edin adodo omu different ofia ne nana yawo na nana yawo enso akola bi omu di ni bakro o kire se ye wo nana yawo no parents na struggle a se
omewo n'akyi enso omuntumi wo n'akyi nti na ne ekosi and parents no omo baba akopɛ ana wa free wo so yɛ so pa o we yada yɛma omo abusuafo ne yakɔ ye wurade yɛma ne yakɔ papa pa obatan ne nsurumu ba akopɛ eja wadwo wɔkɔkyerɛ na sɛ musai nyehwe nyame na onim eja wono ana de ma no wono ana wogye sa asɛm ekura to bia aka na na shi so ba ne dai yɛbɛka ne saa ne yakɔ yanim adonko ada roma ne yɛde kase ne brɛ wɔ ne yɛsi adonko yiyi nkrofo sisimu o yɛsi yiyi nkrofo sisimu o na de yiyi amanfo sisim ne yɛ kokumasi boss ba akomrante kwa yɛ kɔyɛ yiyi o mu nyina sisim kofinum bi ya adonko na nya asɛm ketwa dwuma yɛ yɛsi ne yi sisimu adwuma a wɔbɛbɔ nya asɛm toa ne ma akora de eni dane wɔ so a agya wadwo adonko everywhere ya akoya eni jesem pa ba me fa nko blasters ye dano ye ne male eni ye ba nyamesumi numi si ye tu eni asamo agya enim ne wachi ahomka wom ne omuto twonwom afri ya kwa small things ohwadwoda you mighty powers wopoti dede ayu ni ade om nyina akɔbɔ obi afri wakasu dwamboy wodi banku nan Jonathan Mensa or the sample Adiman Bedu football keepers wo mu nyina ka ho bie ne yes den ne nsuro buru malifu nke ne ka den ko mu hye hye ba kopɛ piu na nya asɛm ketwa obada roma ne de kase ne de abrɛ wo ye da mu nyina asɛm omo emo ne yo kwan bia so kwada wo mu ne team foforo ne bɛbɔ emra so ye so kwan bia so fa ne de to aso nti blasters so sɛ nyina da de ɛsɛ o tie de ɛsɛ o hunu ho wo behunu no bɛyɛ sha